Bring it! Rev the engines! Wow! The city is all decked out! Oh, it's beautiful! Festival season means no commissions, which means no Mora. But Catherine's always looking out for us, so we should still drop by and say hello. Greetings, traveler. Paimon. Hey, Catherine! Still doing the whole no commissions during Windbloom thing? In general, yes. The people of Mondstadt don't delegate their work to others this time of year. But... Feel free to take a look around. I think you'll pick up on something unusual. Take a look around, huh? It's finally Windbloom, and here I am ruining everything. You're a bit tired, no big deal. Give it some time. How about doing something fun tonight? We could take a stroll or go stargazing. Stargazing? Like we'll find a spot. You know people start reserving places on Starsnatch Cliff the moment the sun goes down. Sorry, I'm just not in the mood. I should go. Whoa! Something's off with Beatrice. She would never give up a chance to talk to Quinn. This is weird. Oh, you're leaving? I can walk you home. No, it's okay. Thank you. I just need some time to myself. Besides, there's still something I need to do. The truth is, Quinn, not long ago, What is it? Is there something wrong? Never mind. It's nothing. Actually, Quinn, I think we should stop seeing each other for now. Huh? Wait, are you saying we can't be friends anymore? I thought we were best friends. Did you see that? Beatrice ran off without looking back. Oh, we go adventuring in other nations for a bit, and one of Mondstadt's best friendship stories is already over? So, is this what you meant by unusual, Catherine? This is just one example. Beatrice has been feeling down for days. But that's not all. Oh, it's the honorary knight in Paimon. Is something wrong? You don't look so good. I know a knight should be stronger than this, but I haven't been feeling right lately. I just can't focus. I started sleepwalking out of nowhere. Sometimes I'd even wake up in the middle of the night standing in a random location outside. You should see a doctor. I did, but all the tests came back normal. The doctor said I'm fine. Yeah, I even consulted Miss Barbara at the church, but her conclusion was the same. In any case, she was kind enough to pray to Lord Barbados for me to get better. Is it because I saw something I wasn't meant to see? Sorry, this is for me to figure out. It is Windbloom after all. Anyway, I have patrol to finish. Until next time, you two. Huh. Is it something in the air, maybe? It appears Miss Donna is also out of sorts. Oh, where can
I find a truly fascinating man. Wait, but Donna is the one who has a huge crush on Diluc, right? That's what I thought too. But she seems to have changed her mind. Is that Captain Kaya? Huh. Now that I look at him, he's exactly my type. How come I never felt this way before? Oh, no. Of course not. I'm sorry, Captain. Just pretend I didn't say anything. And, have a happy wind bloom. Good question, Kaya. So, you knew about that? Well, Master Diluc came into the city not too long ago, but when I saw him, it was like the butterflies just weren't there anymore. If I had to compare it to something, it would be like waking up and realizing you're married to a man you don't love. But then I saw you, and it wasn't that something was different about you. I can't really explain it. It was just a feeling. Oh, here he comes. Well, surprised to see us? Not at all. Have fun, you three. So, you said you were looking for us. Try and stop me! Ah, Kaya, you found them. Good. With what's about to happen, it's great to have you in town. Whoa, headquarters are packed! What's going on? Honorary Knight Paimon. Oh, it's an honor to meet you. I believe introductions are in order? Oh, That's right. Master Jean is waiting for you inside. She'll explain everything. Jean! A trial? Which means it's a serious one. Right! He's the captain of the investigation team! Albedo is the one on trial?
Oh, that's a new face! Deacon of the church. Does that mean he works with Barbara? Ready to proceed. Prior to this trial, the Knights of Favonius, in conjunction with the Church, launched an investigation into Mr. Albedo for suspected murder and unlawful disposal of human remains. Murder? A witness stated that, 11 days ago, in the middle of the night, she saw the defendant southeast of the city gates, dragging a large object she later identified as a human body. No. There's no way! We now call that witness to the stand. Beatrice, please tell us what you saw. Well, I was out late that night on business. And when I came back, I saw someone in the moonlight that looked like Mr. Albedo. He was dragging a huge bag of some kind. I thought it was strange, so I followed him. Then, there was a sudden flash of golden light. The bag opened, and inside there was a body! Mr. Albedo's vision allows him to manipulate the ground with ease. So he buried it, and then removed any traces on the ground. Before he left, it seemed like he looked in my direction. Maybe it was just my imagination, but I was terrified thinking he might kill me too. Luckily, he didn't see me. Can anyone attest to the fact that the defendant was working in his office that night? Then the length of the report is not a sufficient alibi. This isn't looking good. Not yet. I know what I saw. I'm telling the truth, Miss Hertha, I swear. Also, didn't you say that speaking out would help protect the people of Mondstadt? Otherwise, I'd never put myself out here like this. You're doing the right thing. Besides, the investigation wasn't fruitless. A single man's shoe and a torn piece of fabric were found in the bushes near the crime scene. The same location the witness described. If no crime occurred, then is all this just a coincidence? It's true. No one has been reported missing. However, Miss Beatrice harbors no ill will toward the defendant. Her testimony clearly points to a crime, and she has no reason to lie. The defendant raises an important point: motive. Yet, I must be frank, not all murders are premeditated. Spontaneous conflict can also have unforeseen consequences. Nevertheless, I don't intend to prosecute this case on circumstantial evidence alone. Which brings me to the second charge against Mr. Albedo. Second charge? 7 days ago, at dawn,
A witness saw the defendant dispose of the body of an adult male in the area between Dragonspine and Dawn Winery. I now call the second witness to the stand. Wait, that's... We now have accounts from two separate witnesses that describe the same modus operandi. Would you call that a coincidence? Before you suggest a lack of evidence, Mr. Kaya, you should know. After the defendant left that morning, the witness found this. These remains suggest an accelerated rate of decomposition. Considering the defendant's profession, there's reason to suspect that alchemy is at play here. Both witnesses saw golden light, a known byproduct of alchemy. That's how the defendant destroyed the bodies. The light also explains how the witnesses were able to get a clear view of the events in the dark. You're certain Mr. Albedo was present the whole time? Nevertheless, the other witnesses have no reason to lie. Tell me, Miss Sucrose, that meeting in the library... I do hope you can be truthful with us. It concerns the safety of countless Mondstadt citizens. A crime like this cannot go unpunished. No conclusive evidence of guilt. But the witness accounts do match to an extent that can't be dismissed. This is a tricky one. Allow me to submit another piece of evidence. The investigators intercepted one of Mr. Albedo's correspondences. I will now read the pertinent parts to the court. I have never abandoned the subject of human research. In fact, delving deeper into Dragonspine has led me to realize that the concept of life could be further expanded and transformed into that of birth. The mystery of human birth is often linked to death. As such, death is the most suitable material for the creation of new life. To that end, we must engage in a process of putrefaction and refinement. Is that in reference to an alchemical process? The letter continues. Experimental trials have been carried out in the northwestern part of Dragonspine, in the area southeast of Mondstadt's main gate. The data is as expected. Just as you endeavored to do, I too shall take up the path of creation and break through current limitations to reach a new realm of living beings. Correct. Not to mention, the locations indicated in the letter match both crime scenes. What more can we trust that— No! A guilty verdict cannot be delivered without sufficient evidence. In order to protect all parties involved,
That is what our principles demand. My original assessment was that we lacked said evidence. But now, it seems the only remaining questions are the identities of the victims and the specific alchemical process used in this case. Why would Albedo do something like that? Oh, this has to be a nightmare. Rosaria! Who is he? Venti, did you send us that message? No, I did. Whoa, where did you come from? Wait, Venti, do you know this guy? His name is, what is his name again? Didn't think I was that unmemorable. I'm Dahlia, Deacon of the Church of Favonius, and Herald of the Animo Archon Barbados. Not gonna forget next time, right? That's right. I noticed you during the trial. The legendary honorary knight. You seem to have a lot of thoughts on your mind, so I thought we should have a chat. After all, I am the Herald of Barbados. If the people of Mondstadt are in danger, I should keep the Animo Archon in the loop. Wait then, you know about... About what? The fact that my tavern-hopping nomad of a friend is Barbados himself? Not that I saw that coming when we first met. But back to the matter at hand. I believe you two already know about Albedo's background. So, you know too, Venti? That's... A synthetic being loses control of their sanity and goes on a killing spree. That's how a novel would frame the story, and people are inclined to agree. Albedo has told us before that humans often value the ordinary over the transcendent and miraculous. And the slightest difference is perceived as other. A very common phenomenon. We noticed that too! The minute we got here, something was off. I've picked up on most of those too. Miles is out of sorts. Beatrice seems anxious. Although I didn't know Donna stopped being interested in Master Diluc.
you getting at, Tone Deaf Bullard? If you wanted our help, you could have just asked, you know. Ooh! Paimon remembers that Jumpy Dumpty! So, this thing belongs to you now? I still don't believe Albedo would do something like that. Using living people as alchemical test subjects? It's like something out of a novel. Perhaps it's best for me to remain impartial, but I've worked with Albedo before. He's an alchemist, not a sadist. Hey, Jean! But what if the accusations turn out to be true? Wait, Captain Kaya! Surely I can't. Oh, in that case, head on in. So this is Albedo's office. Pretty much exactly how Paimon pictured it. Right back at you. All right, let's see. Wow, these books are so fancy.
Human transmutation? Is Albedo seriously looking into that? Ooh, Paimon doesn't want to think about that. Nope, no idea what that means. Not sure if it's too hard for Paimon. Wait, it looks like there's a hidden compartment under the desk. The name of the project is blotted out in ink. What could it be? Huh. What does this mean? Oh, gee. Alright, that seems to be it. We should go tell Jean what we... Oh, Vect is calling. Let's answer. Oh, we found stuff, alright. Stuff that only makes Albedo look even more suspicious. He's our friend. We should keep the faith. And if he really is the culprit, he must have had a reason, right? Maybe he's just not allowed to talk about it. Yeah, that must be it. Yeah, well, let's go find Jean and tell her what we learned. Wait, that's Miles. What's he doing here? Oh, sorry. I heard voices and wasn't sure if I should check who was inside. It's okay. We're here on Jean's orders. Ah, I see. I'll, leave you to it then. Hold on. You didn't hear what we were saying, did you? Oh, not really. Nothing that made sense anyway. Well, do us a favor and just forget anything you might have heard, okay? Oh,
Sure. You got it. That map we found in the hidden compartment seems important. We should check out the marked locations. Nice and cool. Natlan doesn't have places like this. Hup. Hip. I'm keeping a lookout. Don't worry, there's no ambush. We should be getting close. Oh, look over there! Something seems off. Weird. The prosecution's argument is that Albedo used alchemy to destroy the bodies. But this location is different from the other two. Why not fill the hole? Or smooth out the ground? Yeah, but none of it helps Albedo's case. What's wrong? Yeah, not when the charges are so serious. Of course, we'll be there. In the meantime... We should meet up with Jean. It's about time for the second trial. Yes, we sent the teeth and the femur bone found at the scene to the church's medical office, and were able to conclude that these are, in fact, human remains. In addition,
The investigators were able to identify several Mondstadt citizens who appear to have been missing for quite some time. Forensic analysis of the remains allowed us to pinpoint the age and gender of the deceased. Interestingly, one of the missing individuals matches that profile to a T. The medical office couldn't spare the personnel, so Miss Rosaria is here to present the results to the court. Is it reasonable to assume this technique to be alchemical in nature? Thank you for your testimony. The identity of one of the victims is now confirmed. But what about the defendant's motive? Considering what he wrote in the letter, we can deduce that the defendant needed subjects for an alchemy experiment. Who better than individuals whose disappearance would go unnoticed? In other words, he sacrificed the good people of Mondstadt for his own gain. A truly vile act. In addition, another witness has agreed to testify. Miss Donna, if you would. Wait, Donna from the flower shop? I'm sorry it took so long for me to come forward, but the night Master Diluc saw Mr. Albedo, I was there too. I was camping with a friend and we decided to stop near Dragonspine. I couldn't really get comfortable that night, so around dawn, I decided to go for a walk. And that's when I saw Master Diluc. I thought it might be nice to, chat. So I headed in his direction and then I saw it. Someone at the bottom of the cliff was getting rid of a body. I was terrified the person might see me. Even after I fled, I couldn't shake that fear. And I started to wish I never had a crush on Master Diluc in the first place. If I hadn't wanted to talk to him, I would never have been in that situation. Well, I didn't want to come forward because I was scared. But Miss Hertha convinced me it was the right thing to do. I'm sorry it took me so long. Yes. Thank you. The two witnesses corroborate the same sequence of events. That just leaves the question of how the defendant disposed of the bodies. I believe the answer lies in the alchemical technique mentioned in the letter. The defendant is the most accomplished alchemist in Mondstadt. He has the skill, no question. Wait, does she mean... We have witnesses and physical evidence. What could you possibly say in your defense? Ugh, you have some nerve. Saying that when the evidence is stacked against you? So, what?
You're just going to bombard the court with excuses? That won't make the charges against you disappear, Mr. Albedo. Then, there must also have been a body. Questions there may be, but allow me to point out, there is no evidence to suggest that anyone besides the defendant knew about the third location. And the map was found in his notes. That fact alone makes him the most plausible suspect. Unless Mr. Albedo suddenly plans to deny that the map belongs to him. What? Ha! So you admit it. Let the record reflect that the defendant has confessed to his crimes. Actually, the traveler Amber Bennett and I were with Albedo that day. The Adventurers Guild was holding an event on Dragonspine. After it ended, we all left the area. If the person Albedo is referring to is different from the one we encountered on the mountain, then the altercation must have occurred after we left. This only proves that the defendant is guilty on all counts. Those innocent people, their blood is on your hands. You deny it?
After admitting to murder for the whole court to hear? You've clearly lost your mind! It's one thing to look similar, but for the clothes to be the same? What's going on? I don't want to be here anymore. Regardless, the important thing is that you admit to killing someone on Dragonspine. What? Everyone! I brought her! Wait, you... The person who just came in, isn't that Hertha? Who are you? Why do you wear my face? Hello to you, too. I see what's going on here. It's all been leading up to this, hasn't it? Your confession. It was all an elaborate stunt to set me up. You want to undermine my credibility? Fine. It doesn't eliminate the mountain of evidence stacked against you. All I want is justice for the people of Mondstadt. Homunculus? Are you trying to insinuate that I'm some kind of... homunculus? Because it looks to me like the artificial one is standing right there. Some kind of imposter you dragged in from Dragonspine. So this is what I look like when I fly off the handle. You know, they say imitation is the best form of flattery, but your impersonation has overstayed its welcome. Master Jean, what are you waiting for? We've known each other for so long. You recognize the real me, don't you? That means nothing. By that logic, I could just as easily accuse the albedo in this room of being an imposter. How do we know he isn't the fake one? A cold-blooded killer who replaced the real albedo long ago. Then, how about something only the real Hertha would know? The longest scar on my body. The knights who fought alongside me that day should remember where it is. I remember. Let's hear your answer. I'd like to hear Miles' answer first. Huh? You don't know? Or you don't remember? I heard you've been acting strange these days. Disoriented? Confused? You were closer to me than anyone during that battle. And yet you don't remember a thing. Strange indeed. No, my head. It hurts. The scar is right here. Albedo has done a lot of research into beings like you. If you deny it, then show us your arm. Show us your arm. Ugh! Have it your way! Whoa! Come on, let's go! Hey! They're shielding the imposter!
Others trying to get in! Must be more people under her control! Whoa! She just leaped across the room! After her! What? How are there monsters in the city? Of course! Where's our first stop? Bring it! Rev the engines! Hey, Venti! What's with the freak out? It's just us. So, these two know the other's identity then? Wait, so what about the map? And the missing bodies? What about the remains Diluc found? Did they belong to one of the victims? Wait, so what do? We can't go around hurting innocent people!
wind current! Paimon's never seen this many! All good. We have enough manpower to provide support. Requesting assistance at the side gate. Heading over now. Whoa! It's long-distance wind communication! How is that even possible? No wonder you're crouching down there like you have something to hide. Huh? That voice. Venti? Is that you? Oops. Oh, so sorry. Time for retribution! This moment will be frozen in time. Dodge this! Verdict is... Cool it! Time for retribution! Don't get frostbite. They're over there! Dilu, Kaya! What? We can't be here because we care? So what's the status over here? Aw, that's so sweet.
protect us. Thank you so much, Miss Barbara. Things are still quite chaotic outside. It's best if you all remain inside the cathedral for now. Don't worry, Miss Barbara. I'll try not to put myself in harm's way. I can help with the logistics from the back. Of course. Thank you, Miss Rosaria. Lighting cover fire! Yeah! Now's our chance! No escape! All units are now in position. Hertha! Ah, jeez, your voice scared me just now. What? Still caught up in the imposter incident? I thought you knew about the plan. Well, after you up and disappeared one day, all Master Jean told me was that you'd be gone for a while on an important mission, and that it'd be better if people thought you were dead. And then, what do you know? Someone who looks exactly like you appears out of nowhere 2 days later. If Master Jean hadn't told me about your mission, I would have fallen for it hook, line, and sinker. Yeah, for sure! She's someone you can really count on! Wait, so how did you decide Hertha should disappear again? After all this fighting, I can't seem to get it straight.
When did that happen? Over 6 months ago. Whoa, so this has been a long time in the making. But how did the Knight's internal information even reach Durin and his monsters? There's an informant among our ranks. Honestly, this whole situation almost gave Paimon a heart attack. All those awful accusations in the first trial, and you couldn't even defend yourself! Yeah, thank goodness we were able to back her into a corner. Aw, that means a lot. Wait, was that Eula just now? Let's go to the side gate to check it out. Gotta say, when I saw you on the side of the road, I thought you were hurt. Not about to whack me in the head. Oh gosh, I'm so sorry about that. I was trying to run away, but I just couldn't keep going, so I pretended to be unconscious. Thought I could at least land a surprise hit on a monster that way. I get it. That's a pretty common tactic. Oh, Traveler, Albedo, you're here. Sounds like a plan. Albedo, Traveler, got an update for us? Got it. I'll take her there right away. Steady as stone. Burst forth! Witness my great undertaking! Come into... Leave it all to... Burst forth!
beautiful made wood. Supercall, it's you. Come a little closer. You're in for a little shock. Moment of birth. It happened up. Huh. Gentle electrocution. It's all my fault. I knew Clea was fast, but disappearing like this? I only lost sight of her for 1 second. How am I going to explain this to Albedo? Explain what? Albedo! Traveler! Paimon! What brings you here? Yeah, plus we kinda already heard what you said, so... Clea, she disappeared right under my nose. I'm sorry. I'm doing all I can to find her. Wait! Something's coming this way, and it doesn't look pretty! She was right next to me, and the next thing I knew, she ran off somewhere. I swear I only lost sight of her for a second. Live! Crush! Shudder! Feel this ancient power. Those bombs. I see what you mean. She's not to be underestimated. Eye for an eye! Albedo, you can't be serious. Camping. Ah, right. The truth isn't suitable for little ears. Of course. I place myself in your capable hands, Spark Knight. We're back! Amber?
sensed a child's anger through the wind. Oh, nothing much to report, actually. Good. No problems. Ugh.ファニーヤを他の人に任せてきた。彼女を元に戻せそうか？ああ、次の行動がうまくいけばね。次の行動？戦いはもう終わったんじゃないのか？ここから先は僕個人の計画だよ。三種会談を行えるか、さっきウェンティに聞いてみたんだ。君たちは知らないかもしれないが、その会談は数年前に初めて行われ、発起人はファルカ大団長だった。ファルカに魔女会と連絡を取りたいから間に入ってくれって言われた時のことは今でも覚えているよ。しかもファルカは階段で魔女たちのことをあと少しでお姉さんって呼ぶところだったんだ。お姉さん？ファルカって思ったより若いやつなのか？若いとは言えないけど、年を取っているわけでもないね。いろんな場面で空気を読まずにジョークを言い始める年齢だ。ああ、この会談の三種とは、セピロス騎士団とセピロス教会の連合、それから魔女会、風神バルバトスのことを指す。バルバトス様の仲介のもと、大団長は魔女と正式に面会する機会を得た。そして魔女会と交渉し、その弁舌によって魔女たちにある約束をさせたんだ。モンドが最も助けを必要とするとき、魔女たちはこの地に戻り、モンドの力になると。もう一度お願いするよ、ウェンティ。階段を開いてほしい。旅人、ドド通話機を貸してくれるかい？それを使うのか？早速始めるよ。これで合ってたはず。何の音だ？風から聞こえるか？あれ？その声。お？なんだ、バルバトスか？ファルカ？大団長？ごめん、かけ間違えちゃった。悪かったね、ファルカ。今忙しいでしょ？頭上に武器、背中に敵。前からは殴りかかろうとするやつが来てるが、それを忙しいって言うならそうだな。そっか。じゃあ引き続き頑張って。また。ああ、みんなによろしく伝えといてくれ。そうだ、前回酒をおごれとか言ってたな。へそくりでおごってやっから、自分で取りに行ってくれ。場所は
そんなところにはさすがにないだろう。あら？もしもし？誰かしら？アリスさん、こんにちは。ウェンティ。ウェンティ？そういった名前の友達は知らないけど。バルバトスだよ。もう忘れたふりしちゃってさ。ごめんね、つい。それで親愛なるバルバトス様、何かご用かしら？三種階段を覚えているかい？実は今日、ある友人にそれを開きたいって頼まれてね。あら、そんな勇気のある子がまだモンドにいたの？僕だよ、アリスさん。セピロス騎士団調査小隊隊長のアルベドが魔女会と正式な会談を行うことを願ってるんだ。そう。アルベドちゃん、あなたの願いは何かしら？これまで誰も成し得なかったことをしたい。誰も？あなたの母、レインドットさえも？いや、物事の定義で言うと違う。けど、場所と材料から考えると、そうだ。どういう意味だ？面白そう。すぐ行くからちょっと待ってて。行くって、この執務室にか？はーい、みんな。アリスさん、今回は大きなドドコなんだね。可愛くない？ほら、ドドコ専用の帽子もあるのよ。器用だな。みんな久しぶりね。会えて嬉しい。魔女界を代表してアルベドちゃんのお願いを聞いてあげる。けどその前に準備が必要かしら？大丈夫よ。落ち着いたらテーブルの横に来てちょうだい。アリスって優しいんだな。私はいつもそうでしょ。ありがとう、アリスさん。会談を始める前に、ある友人に会ってほしい。その子は、僕の執務室にいる。会いに行ってみてくれ。加速するぞ。そういえば、アルベドの執務室ってなんでいつもドアが閉まってるんだろう。もしかしてうまいもんでも隠してるのかな。うわ！急に大声出さないでよ。チビデュリン？どうしてお前がここにいるんだよ。実はさっきの戦いを僕もこっそり手伝ってたんだ。パイモンの肩を叩いて挨拶しようとしたけど、飛ぶのが早くて。モンドに来て何日か経ったけど、みんなを怖がらせないようにずっと隠れてたんだ。安心しろ。オイラたちは怖がらないから。チビデュリンはモンドに観光しに来たのか？それともウィンドブルーム祭の屋台で遊んでたとか？ウィンドブルーム祭には行ったよ。人がいたから遊べなかったけど、お祭りはとっても素敵だった。でも遊びに来たわけじゃなくってね、アルベドと約束したんだ。一緒にすごいことをするって。すごいこと？僕、雪山にいるドゥリンに代わってこの世界の存在として生まれ変わりたいんだ。なるほど。でももう本の世界から出てきてるだろ。ごめん、うまく説明できなくて。アルベドが錬金術で僕を人間にする方法があるって教えてくれたんだよ。アルベドはそのためにずっと準備してきた。チビデュリンは人間になりたかったのか？
どうかな。正直なとこ、何が正しくてどうすべきなのかは僕もよく分かってなくて。でも僕だってドゥリンだ。もう一人の自分に負けたくない。アルベドから聞いたよ。あと雪山のドゥリンは凶暴で、まるで原始の獣みたいだってことも。けど僕はお母さんが書いた物語に登場する竜で、この純粋な部分をもってすれば魔竜の邪悪さを相殺できるってアルベドは教えてくれた。実はね、雪山のドゥリンと融合して人間になったら、僕は僕のままでいられるのか不安でもあるんだ。それからもしかして今の僕の魂は不完全なのかなって考えもした。でもそういうことを考えるのは普通のことだってアルベドは言ってくれた。誰もがいろんな悩みを抱えてるんだって。何も変わらないでいるより、僕はもっと意味のある存在になりたい。竜を抑えて人間になることは意味があることのように思えるんだ。だから心配しないで。これは僕が選んだ道だ。お前を人間にするのってきっと簡単じゃないよな。どうりでアルベドは魔女界との会談を望んだわけだ。アルベドには感謝してるよ。ただ僕たちが一体どういう関係なのかは今もよく分かってないんだ。アルベドは白亜の申し子でホムンクルスだってことを教えてくれた。そしてもうすぐ僕もアルベドと似た存在になる。こういう命のあり方をしてるのはこの世界で僕たち二人だけだ。錬金術によって創造されて、最終的に人間の姿で生きていくのも僕たちだけ。この世界の生物を種族で分けるとしたら、僕と同一種なのは彼しかいない。つまり彼が僕の唯一の家族ってことになるのかな。そうかもな。だからお互い信じ合ったらいいと思うぜ。あ、そうだ。そういえばカサッチはこのことを知ってるのか？モンドに戻って責任を果たすって伝えた。そしたら僕を止めることもなくさっさと言ってくれって言われたよ。多分応援してくれてるんだと思う。僕がアルベドと同じ種になるために僕はここに戻るべきだってカサッチもそう思ってくれてるんだ。ちょっと怖いけど楽しみでもある。このタイミングで君たちに会えて本当によかった。だいぶ気持ちも楽になったよ。ありがとう。みんな好きなところに座って。適当でいいの？偉い人の席に座っちゃったらどうしよう。多分誰もそんなこと気にしないから大丈夫よ。肩の力を抜いてちょうだい、バルバトス。ところでジンさんは来ないのかしら？今日はモンドでいろいろ起きたからね。騎士団を仕切る者がずっと離れているわけにもいかないだろう。そう、残念。あの子をお茶に誘いたかったのに。それでアルベドちゃん、あなたがなそうとしてることって何かしら？ああ、担当直入に言おう。ドラゴンスパインにいる魔竜トゥリンを殺したい。へえ。それから
魔女会にはある錬金術の材料を譲ってもらいたいんだ。言ってみて。神弱界にいる不死身の魔獣の肉片が欲しい。ふむふむ。それから？母レインドットが残した胚子も必要だ。あれは彼女が昔魔獣を作った時に使った材料だからあんまり残ってないんだけど。竜の血、肉片、胚子。これが欲しいってことは生命を創造しようとしてるのね。ああ。魔竜ドゥリンが死んだ後、その心臓は未だに動き続けている。数百年、数千年、時間さえあればいつか復活するだろう。長年雪山を観察してきた僕はその危険性をよく理解している。まだ蘇っていないにもかかわらず、モンドは今回のような未曾有の危機に陥った。もし完全に復活すれば、その被害は火を見るより明らかだ。ドゥリンの血と無限の生命力がもたらす災いを断つには、その命を終わらせなければならない。だがあの竜が消滅することはないし、いつ蘇るともわからない特殊個体だ。だからドゥリンの脅威をなくすには、その息の根を止めた後、別の存在へと生まれ変わらせるしかないと考えた。元の姿でもなければ完全な化け物でもない。より人間に近い存在にしたいんだ。夏にクレイと一緒にシムランカという童話の世界に行ったことをアリスさんも覚えているだろう。あそこは魔女の領域だった。もちろん。あそこには M のもう一人の子供が。あ、そういうことね。あの旅で僕はあることを知った。ドゥリンは必ず復活することを。それと同時に僕は着想を得た。M によって作られた純粋な魂であれば、ドゥリンの運命を変えられる。僕の計画を実現する最大の鍵になるだろうと。それから僕はある錬金術の構想を練った。シムランカの童話に登場する竜を魂に、元のドゥリンの心臓を血に、そして神弱界の魔獣の肉片と母が残した胚子を体にするんだ。竜の毒による腐敗の力は魔獣の肉片の異様な活性力によって打ち消される。作られた体は均衡の取れた状態を常に保ち続けるはずだ。腐敗の力と生命力がぶつかり合うことで強力な副反応が生まれるだろう。それを錬金術に加えれば想像を絶する結果が得られる。その少し狂気じみた表情。さすが黄金レインドットの子ね。アリスさんはこれを良くないことだと思うだろうか。ただ二人とも特別で面白いと思っただけよ。バルバトスに頼んだのも納得。あなたが必要とする材料はとても貴重で、少しでも扱いを誤れば大惨事になりかねないもの。材料を手に入れたいなら魔女界の試練を突破しなさい。あなたには力があり、それを扱う資格があると証明して。ああ、こうなると予想していたからここに旅人も呼んだんだ。君以上の適任はいない。これは魔女たちの慣例でもあるの。アリスさんは賑やかなのが好きで、友人同士が助け合い一緒に成長する姿を見るのも好きなんだ。あなたが試練を乗り越えて成長するところを親友が見届けてくれたらとっても素敵でしょ。ただ今回パイモンは一緒に行けないの。おいらを仲間外れにするのかよ。魔女界の試練はすっごく難しいから。それにこの二人にぴったりな試練をもう決めてあるの。二人用だから一人増えるとおかしなことになっちゃう。パイモンなら許してくれるよね。わかった
ぞ。そんな風に言われたらうなずくしかないだろ。まったく。パイモンはいい子ね。それじゃ準備ができたらテーブルにあるチェスボードに触れてちょうだい。ああ、僕と一緒に試練に参加してくれるね。旅人、準備はいいかい？愛しい子たちよ。ドド大魔王の魔法を乗り越えられるかしら。なるほど。魔女界らしいやり方だ。体が小さくなってる。ここってチェスボードの上だよね。急にそんなちっちゃくなるなんて。気をつけろよ。どうかした？いや、ただ小さくなったせいでパイモンの声がいつもより大きく聞こえるなって。パイモンっていつも元気だよね。心配はいらない。すぐにパイモンのところに戻れる。アルベドちゃんは自信満々みたいね。まさかアリスさん直々に試練を与えてくれるなんてね。あなたの母のレインドットは立場的にふさわしくないでしょ。となるとあなたの実力を試せる人は誰かしら。だから私が2人のために舞台を用意したの。さあ、この子たちを倒せるかしら。目的を果たすに至る力があることを証明してみて。童話に登場する勇者のように茨の道を越え勝利をつかんでみなさい。響け格のないお披露目だ。冷凍の時間。切実に私に従え、石燕に葬られよ。異形を見届けよ。世界を熱狂の渦に。食前に甘いものを。疑似よ。異形を見届けよ。やっぱりキングとクイーンは一緒じゃないか。低温調理。分け山の地。異形を見届けよ。創世の術。なんでおもちゃの姿を借りなきゃならないんだい？アリスさんじゃないみたい。よくやったね。でもまだだよ。ここからはわしが相手だ。万物を直視すれば断りが見える。逆に見れば真実が見えてくる。大丈夫かい？世界の本質を知るなら盤面が逆さになったら自由な足を得たコマは解放。レインドットに習いちょっとしたサプライズをやろう。
バーベロストリツメギストスからのほんの気持ちだ。バービーおばさん、試練に付き合ってくれてありがとう。食紅や烈日よ、私に従え。舞台効果も大事よ。やあ、創世の術忘れたんどうする。頭上を焼き。今艦長の先。響き格の力を見せてやろう。一発で十分よ。よっ、偉業を見届けよ。悪くない。ほんと子供たちって成長が早いんだから、私まで嬉しくなってきちゃった。そうかい？なら今日のことを他の奴らに伝える役目は任せたよ。え？もう行っちゃうの？お前たちよくやったね。見事だったよ。わしの弟子も見習ってほしいものだ。楽しい茶会はこれでお開きとしよう。また会える日を楽しみにしておるよ。本当に行っちゃうの？ちょっとバービー。あ、ごめんね。バービーはいつもこんな感じでそそくさとどっか行っちゃうの。秘密主義だから次に何をするかも教えてくれないのよ。でも私の予想だときっとお散歩に行ったんじゃないかしら。とっても健康的よね。バービーはあなたたちの合格を認めてくれた。もちろん私もよ。おめでとう。さあ、こっちに戻ってきてちょうだい。あ、まずは元の大きさに戻してあげないとね。やっと戻ってきた。お疲れ。うまくいったみたいだな。二人ともよく無事に乗り越えたね。お疲れ様。少し休んでちょうだい。ありがとう。一息ついたら一緒にドラゴンスパインに行こう。ドゥリンを倒すんだな。ああ、なるべく早く対処した方がいいからね。ずいぶん久しぶりに来たけど、相変わらず寒いな。手が凍っちゃいそうだよ。僕のフードの中に入るかい？着いた。すまないパイモン。用事を先に終わらせる。本当に今も動いてるんだな。作業している間、周囲を警戒しておいてくれ。なあ、ちょっと聞きたいんだけど。なんだい？アルベドにとって魔竜ドリンは同族なのか？それとも竜、人間？もしくは動物とか魔物なのか？錬金術の観点から言えば僕もドゥリンも人造物だけど、生物学の観点から言えば僕たちの間には何の共通点もないし、決して同族じゃない。アルベドは竜と人間なら人間の方が好きってことか？好き嫌いではなく、
僕は僕を人間の一種だと思っている。命には様々な形があり、それぞれ特別なところがあるんだ。僕はその中で最も特殊で稀な存在だ。でも僕の錬金術が成功すれば、僕の同族が一人増えるだろう。チビドゥリンから聞いたかもしれないけど、あの子は魔竜ドゥリンに取って代わろうとしている。僕と話した後、あの子は人間になりたいと思うようになった。確かに興味深くて挑戦的なことでもあるから、その気持ちはわかる。今回の計画は広い意味で過去と未来に関わるもので、多くの人にとって重要だ。計画を遂行する最大の意義もそこにある。そしてチビドゥリンが望む姿になるのはその次に重要なことだ。この2つのこと以外、つまり僕の個人的な動機は大したことじゃない。ちょっとした信念みたいなものだよ。強いて言えば、僕にとってありえない命を育むことは、この世界自体を育むことでもあるんだ。より完璧な形で命を誕生させる。それは世界をより良くすることとも言える。なすべきかどうかではなく、そうしたいかどうかだ。錬金術師の目的は様々な知識を吸収して理解すること。僕はずっとこの道を歩んできた。もちろん今回のことを実験だとは思っていないよ。何せこれはモンドに関わることで、僕はセピロス騎士団の一員だからね。この答えで満足できたかい？完了だ。金色の力が竜の心臓を拘束したぞ。ドゥリンの心臓は大きいし、その全てが必要なわけじゃない。コアの部分だけを回収した。これでもう心臓が動くことはないだろう。今回ドゥリンの肉体はようやく死ねるはずだ。そういえば街にいる偽物のヘルターはどうなったんだ？それに他にも影響を受けた奴らがいたよな。騎士団が見張っているよ。新たなドゥリンを創造することは、彼らの受けた影響を取り除くことと同義でもある。これで錬星人は完成する。一連の厄介な問題も解決できるだろう。やっ今日はここまでにしよう。付き合ってくれてありがとう。気にすんな。オイラたちもすごいものを見せてもらったし。ウィンドブルーム祭の期間中、モンドはとても賑やかで楽しいところになる。あちこち見て回ってお気に入りのものを探してみるといい。そういえば今年のウィンドブルーム祭のスターは誰になるんだろうな。オイらたちずーっとバタバタしてるし、街で人助けしてるのって一体。お祭りの日になればわかるさ。
ドブルーム祭の本番がもうすぐ始まるぞ。早く見に行こうぜ。皆も知っての通り、今年のウィンドブルーム祭は困難に満ちていたが、我々は一丸となることでモンドに侵入する敵を撃退できた。今年度のウィンドブルーム祭のスターはまさにこたびの騒動で多大な貢献をしてくれた人物となる。彼は屈強とは言えない見た目だが、戦いの流れを読むことと人々の心をなだめることに長けている。自分なりの方法で皆をサポートしてくれた。では今年のウィンドブルーム祭のスターに盛大な拍手を。銀融詩人のウェンティ殿だ。おお、やった、ウェンティか。本当に僕でいいの？何を言う。ウェンティ殿こそ適任だ。うん、わかった。じゃあ堂々と酒場に入って飲み物をねだっちゃうよ。ああ、ウィンドブルーム祭のスターからのお願いを断る人などいないだろう。なんならグラスを手に選ばれた気持ちを語ってくれてもいい。それじゃあ僕の気持ちはこの歌で送らせてもらうよ。さあ、最高の銀融詩人のショーが始まる。聞いておくれ。ここに構築の祈りを捧げる。無害の大地よ、流れゆく水よ、精錬の火よ、不翼の風よ。18と世界、そして20のパスを通り、紡がれた魂が生まれ落ちるため、不朽のムクロを神聖なる血肉と化せ。賢者たちよ、我が偉業を刮目せよ。どう？よかったでしょ？アルベド、うまくいったか？ああ、すべて終わったよ。じゃあちびドリンはもう人間になったんだな。うん。でも構築されたばかりの体はまだ不安定だ。ありがとう。今回は確かに大事を成した。今どんな気分だ？望んでいたことをやり遂げ、目標も達成できたから悪くない気分だよ。彼女が見たらきっといつもと違った表情を見せてくれるだろう。
匠？僕の師匠にして母の黄金レインドットさ。もうだいぶ前だけど、彼女が僕をモンドに向かわせた時、ある大きな課題を与えたんだ。世界の真相を探せというね。僕の推測を確かめるのに少し時間がかかったけど、結果は予想通りだった。自分の生活を見つけることが世界の真相につながるんだ。生活することは大半の人からすると全く難しいことじゃないだろう。でも僕のような存在からすると、それは多くを意味する。自分を知り、世界を知る。自分を理解し、他人を理解する。僕と世界の間には生活がある。本物の人間であるなら、それがなければならない。だから、ホムンクルスが生活を見つけられたとき、それはある程度世界を知ったことに、つまり真相を見つけたということになる。なるほど。だから雪山の魔物たちがお前の代わりになろうとしたり、モンドに攻め込んだりしてきたんだな。ただ生きるだけではなく、生活を理解したときに本物の人間になれる。彼女はこれを伝えたかったんだろう。でも今回の件で新たなヒントを得たよ。人間になるのはただの始まりに過ぎない。人間としてどう決断して、人間の家族とどのような関係を築いていくのか。多くの人からすると、この数日に起きたことはただの恐ろしい不気味な出来事でしかないだろう。だけど僕にとってそれは生きることの一部なんだ。これから僕の兄弟は前のように自由に生きることはできないだろう。彼も僕と同じようにこの世界を歩み、人間という枷と共に生きていく。変わった家庭だな。まあそもそも母が特殊だからね。この世界には様々な家庭がある。小さな店に根を張る人もいれば、農場に根を張る人もいる。僕たちは多分庭園に根を張っているんだろう。そして今や僕も立派な庭師になった。ああ、師匠は顔を出さなかったけど、アリスさん以外の魔女界の人が知っていたということは、彼女も僕のしたことを黙認してくれたってことだろう。どうやらナベリウスを飲み込んだ後、母はようやく安らぎを得たようだ。もしそうだとしたら、僕は心から嬉しく思うよ。彼女だって生まれた時から狂気じみていたわけじゃないからね。ナベリウスを飲み込んだ？それって何なんだ？生の失勢だよ。この間アリスさんが教えてくれたんだ。けど正直僕はそれほど驚きを感じていない。師匠は遅かれ早かれそうしていただろうからね。それにナベリウスは完全に消えたわけではなく、彼女と融合しただけに過ぎない。僕が生の失勢について知っているのはこれくらいだ。今回の協力に感謝するよ。苦境の中でも僕と一緒にいてくれたこと、礼を言わせてほしい。当たり前だろ。だって友達なんだから。そう言ってもらえて少し気持ちが楽になったよ。後で神団長に報告するとき、この喜びも共有しておこう。騎士団本部に行くのか？報告頑張れよ。うん。それじゃまたね。今回はすごいことになったな。しかもウィンドブルーム祭の期間中にだなんてびっくりだぞ。あ、そうだ、ウィンドブルーム祭のスターが決まったけど、今
今年の風の花って何になるんだろうな。パイモンは何だと思う？原用やろう。用事は終わったのか？風の花を教えに来てあげたよ。今年はセシリアの花さ。どうかな？遊興者の真心。情緒あふれるこの言葉は、まるでこの季節の風のようだ。旅人、手を出して。君とアルベドが魔女会の試練に無事合格して、魔女たちは大喜びだったよ。アルベドは欲しいものを手に入れたわけだし、君にも報酬をあげないとね。これは魔女からのプレゼントだ。中には無二の秘密が隠されている。今覗いちゃダメだよ。その時が来るまで待つようにね。なんだか不思議な感じだな。魔女らしいっちゃらしいけど。君ほどふさわしい人はいないって送り手が言っていたよ。安心して受け取ってくれ。どういたしまして。僕はただの使い走りだけどね。でも僕も人助けをしたわけだし、ご褒美をもらってもいいと思うな。おお、今回は大活躍だったもんな。じゃあお酒をおごるっていうのはどうだ？本当に？約束だよ。すっぽかさないでね。もちろんだぞ。後で酒場に行こうぜ。やったー！嬉しくて今にも空を飛んじゃいそうだ。やっぱりお祭りって素晴らしいね。賛美される愛は消え、渓谷に残るは災いのみ。かくも過酷な運命を誰が受け入れられよう。救いの勇士はまだ現れないのか。風に漂う香りを捉えるがごとく、心の奥底を見通す者がいずれ訪れる。さすれば不滅の悲嘆は拭われ、しじまの輝きへと歩んでいけるだろう。